Evening. Hi guys. Good evening. Welcome back to Physics Wala. Good evening, Makle. Good evening. Good evening, guys. KBFC fan. Ente KBFC fan. Hi. Hi everyone. Good evening. Hi. Good evening. വേഗം ഓടി വന്നേ മക്കളെ, ഓടി വാ, ചാടി വാ, പറന്നു വാ ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഫിസിക്സ് അല്ല, ഇന്ന് കെമിസ്ട്രി ആണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഇതായിപ്പോയല്ലോ. ഫിസിക്സ് അല്ല, കെമിസ്ട്രി ആണ് മക്കളെ. കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ ഇന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള NCERT എക്സാംപ്ലർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ് രാധാകൃഷ്ണി. യെസ് രാധാകൃഷ്ണൻ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് മക്കളെ. ഫുഡ് കഴിച്ച ടീച്ചറെ? ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു അങ്കലാപ്പ് പോലെ. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് ബ്രേക്ക് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഓടി വാ മക്കളെ, വേഗം വാ. എവിടെയാണ് നിങ്ങളെന്ന് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഗേൾസ്. ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്, ഞാൻ എന്തോന്ന് ചെയ്തു ഇവിടെ. ഓടി വന്നേ. കിളി പോയി. കുറച്ച് കിളികൾ കുറച്ച് ശേഷം പോയിട്ടുണ്ട്. അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയ കിളികളെയൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. വേഗം വന്നേ മക്കളെ, ഓടി വാ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ ക്ലാസ്? Good evening everyone. Good evening. Hi Hemanand. Good evening. How are you guys? എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. സൂപ്പറായിട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇനി ജൂൺ 21-ാം തീയതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി അധികം ദിവസങ്ങളില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ അടിവെച്ച് എക്സാമിന് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ എനിക്കും ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും എനിക്ക് ഇത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കാട്ടിലും മാം ഞാൻ റിപ്പീറ്റർ ആണ്, പേടിയാവുന്നു. ശരിക്കും പേടിക്കണ്ട. യു ഗൈസ് ആർ ഓൾറെഡി എ ഡോക്ടർ ഫോർ us. I told you very first. അല്ലേ? നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ബുക്കൊക്കെ തുറന്ന് വെച്ച് again we are studying, right? Again we are doing the things, right? You guys are already win. Hi Hilal, hi Hemant. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മക്കളെ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ? Shall we start? So we are going to discuss about the very first problem. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് guys, column 1 and column 2 reactions are there and the products are there. So this is the column 1 and this is the column 2 and you are supposed to find out the just like match the following ആണ്. Match the following ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Find it out മക്കളെ. എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിനയൻ. ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് വരുന്നുണ്ട്, അതിലിങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യു വിൽ ബി ഹാവിങ് someone has asked about the 1 second. Yes, B. Yes, B. Correct answer. Someone has asked about the Shyam sir, no? So this week, probably, yes, this coming Saturday, you will be having in another live also in chemistry. So that will be handled by the Shyam sir. Okay, Shyam sir എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ആരൊക്കെ Shyam സാറിനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നില്ലേ? Shyam സാറിന് ഞാൻ അങ്ങ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു സാറ്റർഡേക്ക്. ഓക്കെ, ഒരു സാറ്റർഡേ. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, OH എന്താ, അതായത് ഫിനോൾ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ Br2 ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ we can understand that will be forming എന്തായിരിക്കും മക്കളെ? They will be forming tribromophenol, right? It will be forming tribromophenol ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. It's a kind of a white precipitate. Okay. So നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് this is the first one and this is the matching for this, right? അല്ലെ? ഇനി രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനോൾ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് CHCl3NaOH
H3O plus in the presence ലാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് phenol in the presence of CH3 NaOH എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ് മക്കളെ? എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ്? They are actually റിമർ റിയാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരും എസും ടിയും ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരിക നോക്കാം. എവിടെയും എസും ടിയും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ എസ് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് പറയാം 2 ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതെന്താ വരാത്തെ? അയ്യോ. Next, phenol in the presence of concentrated HNO3 H2SO4 picric acid, right? So we can say that this will be belongs to here. And phenol in the presence of Br2 bar CH2 എന്ന് പറയുന്നത് parabromophenol, right? So D gives Q എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ, C gives P എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷൻ. Option B is the correct answer. Option B. Okay? Option B. I am actually on leave for few days. So ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. I won't be there for few days only, like only 1 or 2 class, okay? Ma'am, speed. Did I want to go in more speed? Okay, fine. So action of HNO2 and CH3NH2 gives which of the following product? They are finding aliphatic ആയിട്ടുള്ളതാണ് CH3NH2 ആണ് in the presence of HNO2. Okay? ഇത് എന്താ മക്കളെ ഈ റിയാക്ഷൻ? നൈട്രസ് ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. What will be happening? What will be happening? എന്താ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക മക്കളെ? എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക? എടാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ aniline in the presence of HNO2 they will be forming ഒരു N2Cl2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു കാർബോകാറ്റയോൺ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീനോൾ കിട്ടും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. which means I can say that OH group add ആവുന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ? that means OH group add ആവും. ഇവിടെ OH group എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെ? ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. സെയിം പ്രോസസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നത് അനിലിൻ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഇവിടെ പറയുന്നത് CH3 വെച്ചിട്ടാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആണോ? Is that clear? Shall we move to the next question? Shall we move to the next question, children? Okay. Next question. Identify the correct match ആണ്. അതായത് ഫോസ്ഫറസ്, ക്രോമിയം, അയോൺ, ക്രിപ്റ്റം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അൺപെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് 43086 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോസ്ഫറസ്, ക്രോമിയം. ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ? ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഫാമിലി ആണ്. 14 ആണ് വരുന്നത്. ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് 24, അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് 26, ക്രിപ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോബിൾ ഗ്യാസസിൽ വരുന്ന ആളാണ് അല്ലെ? സോ വിച്ച് വൺ വിൽ ബി ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഫോസ്ഫറസിന് 3 വിൽ ബി ദി അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, NS2 NP3 എന്ന രീതിയിലേക്ക്. ക്രോമിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ ക്രോമിയം വിൽ ബി 6, റൈറ്റ്? CR അല്ലേ? അയോണിന് എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക? അയോണിൽ എത്രയായിരിക്കും? ക്രിപ്റ്റോൺ 0. ഇതിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ക്രിപ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. വിച്ച് മീൻസ് 6 ആണ്. അത് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് ക്രിപ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ നോബിൾ ഗ്യാസസ് അല്ലെ? എ എന്നുള്ളത് ഈസിലി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് പേര് അപ്പോഴേക്കും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ടു ഫാസ്റ്റ് ഗൈസ്. You guys are too fast. Okay. Next question. Benzene in the presence of Cl2 anhydrous AlCl3 react ചെയ്യുമ്പോൾ നിൽക്കട്ടെ മക്കളെ. ഈ question I will tell you. This is the first portion. Okay. അതായത് benzene when they are reacting with the Cl2 anhydrous AlCl3 dark cold react ചെയ്യുമ്പോൾ you are getting A. Okay. And again benzene 3Cl2 UV 500 K react ചെയ്യുമ്പോൾ they are getting B. So my question is what is what? അത്രേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. വേഗം പറഞ്ഞേ മക്കളെ. ഒന്ന് ഇലക്ട്രോഫിലിക് ആരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ഇലക്ട്രോഫിലിക് ആരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് വരുന്നത്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഒന്ന് ഫിഡ്രക്രാഫ്റ്റ് ആണ്. ഫ്രീ റാഡിക്കൽ. ഫിഡ്രക്രാഫ്റ്റ് അല്ലേ? ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണ്. ഫിഡ്രക്രാഫ്റ്റ് അല്ല മക്കളെ, ഫ്രീ റാഡിക്കൽ. എനിക്ക് ഇച്ചിരി വിശക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു, ഒക്കെ മറക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും? ഡി ആണോ? അല്ല. ഒന്നുകൂടി ഹേമാനന്ദ്, ട്രൈ അഗൈൻ. It's not D. ബെൻസീനിലേക്ക് Cl2 anhydrase. No. What happens, children? ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഹലോ ടീച്ചർ, ലേറ്റ് ആയി. നീ ആയിരുന്നില്ലേ റയാൻ? You were asking about the Shyam sir. Now you are going to have the class of him on the Saturday. Okay. Tell me, children. ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ എന്താ? Which one is going to be the correct answer? C. Yes, exactly. Very good. Confuse ആവരുത് കേട്ടോ. The option is C. ഇത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് Cl2 in the presence of anhydrous
ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് മക്കളെ? നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക? വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓരോ ക്ലോറിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, which means I can say C6HCl6 ആണ്. ഇനി ബെൻസീൻ തന്നെ ഇത് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക? ക്ലോറിൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അവിടെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ മെക്കാനിസം നടന്ന് you will be getting carbon and hydrogen and chlorine also, right? So option C is the correct answer. Confused ആവരുത്, don't get confused children. It's okay Omana, it's your name is Krishna. It's okay, it's fine, perfect, fine. Okay, next question. The product A and B obtained in the following reaction respectively, that is 3ROH plus PCl3 gives 3RCl plus A. മക്കളെ ഇത് രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ആണ്. Okay, this is A and same നമ്മുടെ ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് PCl5 വെച്ചിട്ടും ഒന്ന് PCl3 വെച്ചിട്ടുള്ളത്. So first one is PCl3. ROH in the presence of PCl3 they are getting RCl plus A. ROH in the presence of PCl5 they are getting RCl plus HCl plus B. So you are supposed to find out the A and B. Come on quick, find it out, A and B. എയും ബിയും ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ. എയും ബിയും എന്താണ് റയാൻ? ക്യുക്ക് യെസ് ഹേമന്ത്, കറക്റ്റ് ആൻസർ. Others yes, Vinayan, Manigandan, correct answer. Rayan, correct answer. Hilal, correct answer. Rahul Machan, correct answer. Yes, very good. A is going to be A and B ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. So this is going to be H3PO3 ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും? POCl3 ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? This is very basic. ഇത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. This question has been repeated in a lot of question paper. So അതൊന്ന് ഐഡിയ വെച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ. Okay, keep an eye on it. Next question. Which one of the following compound does not decolorize bromine water or bromine in CCl4? ആലോചിച്ച് പറയാം കേട്ടോ. They have given you ethylene, acetylene, benzene, phenol. Which one of the following compound does not decolorize? So you have to know about it. Decolorization ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു NCERT-യിൽ ഒരു ലൈനാണ്, NCERT-യിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. Benzene does not react. എന്തുകൊണ്ടാ? Benzene does not react or benzene does not undergo addition reaction. Benzene does not, ഞാൻ പറയാട്ടെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, undergo addition reaction at normal conditions. Extra stable ആയതുകൊണ്ട് they won't be undergoing addition reaction at the normal conditions. So what will be happening? They won't be undergoing decolorization. So which one is the correct answer for this? Benzene is going to be the correct answer. That is the line which is in the NCERT. മക്കളെ ഏത് ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും I'm telling you about the physics, chemistry, either physics or chemistry or biology, whatever it may be the subject, NCERT നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. NCERT is the Bible, Quran or Bhagavad Gita, whatever it is. Okay, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് NCERT ആണ് മക്കളെ. NCERT is very important. അതിന്റെ introduction, ബയോളജിയിലൊക്കെ especially from the introduction also they can ask the questions. You can expect literally difficult questions also for this NEET, RE-NEET. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ NCERT എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ടീച്ചറിന്റെ ഓർഗാനിക് ക്ലാസ് കണ്ടപ്പോൾ കുറെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി. ഓർഗാനിക്കിൽ നമ്മൾ പുലിയല്ലടാ. ഇനി ശ്യാം സാർ വരുന്നുണ്ട്. ശ്യാം സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കൽ അങ്ങ് സെറ്റ് ആക്കി തരും. Okay, next question. The ratio of energies of two photons of wavelength 2000 Armstrong and 4000 Armstrong. Ratio of energies ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ മക്കളെ? E is equal to hc by lambda, right? So two energies they are given. I'm telling it as E1 by E2 which is equal to, I can take the reverse ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ വരുന്നുണ്ടാവുക? ശരി, lambda 1 ആയിട്ട് ഞാൻ lambda 1 is 2000 Armstrong and lambda 2 is 4000 Armstrong, right? So how can I take this? എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മക്കളെ? E1 by E2 is equal to lambda 2 by lambda 1 which is going to be 4000 divided by 2000, 4 by 2, 2 by 1. So E1 by E2 is equal to 2 by 1. So E1 is to E2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 2:1 എന്ന റേഷ്യോ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ?
അയ്യോ മക്കളെ ഒരു മിനിറ്റ് one second. Calculation mistake ഉണ്ട്. One second. മക്കളെ, they have asked you to about the wavelength of 2000 angstrom and 4000 angstrom. ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി. Yes. ഈ 2000, അതായത് ഫസ്റ്റ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ λ1 is equal to 4000, λ2 is equal to 2000. Okay, so we can write it as λ2 by λ1. So 4000 divided by 2000, 4 by 2, 2 by 1. So 2:1 will be the correct answer, right? Option D. Okay, next question. In a chemical reaction, CH3Cl A gives AgCl. അത് A ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. They are reacting with H2 in the presence of palladium and getting B. Question എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ബി എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ്. സ്പീഡിൽ പോണോ? Yes, I will do that. Come on, find it out, my dear students. മക്കളെ, CH3Cl in the presence of AgCl. Always remember, you have KCl, you have AgCl. Okay, KCl ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. KCl എന്ന് പറയുന്നത് AgCl-നേക്കാളും ചെറുതാ, right? KCl is less. So what happens means carbon will be going because carbon also is less. Okay, so carbon ആയിരിക്കും അവിടെ reacting വരിക. AgCl എന്ന് പറയുന്നത് when compared to KCl it's high. So which one is the reacting reagent? Nitrogen ആയിരിക്കും. So ഇവിടെ എന്താ വരിക? CH3NC ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. Isocyanide ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് hydrogen in the presence of, അതായത് reduction നടക്കുവാണെങ്കിൽ what will be forming? CH3NHCN3 secondary amines. So we can get the compound as option B. Clear ആണോ? Shall we move to the next question, children? Okay. So which of the following transition elements does not show variable oxidation state? Variable oxidation state കാണിക്കാത്ത transition elements ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. I repeat the question. Which of the following transition element does not show variable oxidation state? എളുപ്പമാണ്. വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാത്തവ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാംഗനീസ് ആണ്. Does not show. Yes, Maniyandan, very good. Yes, Vinayan. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. റയാൻ, യെസ്. ഹൃദ്യ, ഓമൻ, കൃഷ്ണ, പിന്നെ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ഫഹന. യെസ്. വെരി ഗുഡ്. സൂപ്പർ. സ്കാൻഡിയം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കാൻഡിയം കാണിക്കാത്ത മക്കളെ? ഒരൊറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് എണ്ണൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല. 21 ആണല്ലോ അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്നത്. സോ 4s2 3d1 എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത്. സോ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, അതിനനുസരിച്ച് കാണിക്കാനുള്ള, അതായത് അവർക്ക് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ അവരുടെ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇതിൽ ആർക്കാ ഉണ്ടാവുക? വിച്ച് വൺ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മക്കളെ? +3 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സ്കാൻഡിയം. യെസ്, ഹയസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏതിനായിരിക്കും? ഒരുപാട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് ആർക്കായിരിക്കും? Which one is going to have the highest oxidation state? Yes. Which one is going to have the manganese ആയിരിക്കും highest oxidation state. +7 വരെയുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് മാംഗനീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ മിസ്. ഓക്കെ, പെയർ ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഇത് NCERT ലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പെയർ ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നിട്ട് 2 ഈതേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. They have given you the compounds and that is an example for the positional isomerism, metamers, chain isomerism, tautomerism. They have the difference in the alkyl group. Difference in the alkyl group ആണ്. If there is a difference in the alkyl group in a difference ഉണ്ടെങ്കിൽ, if there is a difference between the alkyl group of the either side of the functional group ആണെങ്കിൽ they are metamers. Right, metamers. Very good. Any singles? Aju, ഇവിടെ ആരും singles അല്ല. They are already committed with their dream of being a doctor. Right? You guys are not single now. എന്താടാ ഇത്? ഇതൊന്ന് പഠിക്കടാ, ഒരു അവസരം കൂടി കിട്ടിയിരിക്കല്ലേ.
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കുറച്ച് ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കാം. Okay, they have given you the NF3 and NH3. First one, they are telling you some quantity. അത് എന്താണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. They are telling that NH3 is greater എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, NH3 is greater. Whatever aspect. Okay, I'm not telling about that. പിന്നെ CCl4 is greater than water വന്നിട്ടുണ്ട്, Cl2 is greater than F2 വന്നിട്ടുണ്ട്, HF is greater than H2O. So you are supposed to find out the list 1 and the list 2. Try to do it, my dear students. ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ, ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കേ. Try to do it. മക്കളെ, NF3 is greater than NH3 എന്ന് പറയുന്നത് not with the bond angle, not with the see magnitude of the dipole moment. I told you, right? NF3 എന്ന് പറയുന്നതിന് കുറവായിരിക്കും, that will be having lesser than NH3. എന്തുകൊണ്ട് NH3 ക്ക് കൂടുതലാവുന്നേ? ഓൾറെഡി നൈട്രജന് ലോൺ പെയർസ് ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് റീസൺ. രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് ദി ഹൈഡ്രജൻ ഓൾസോ. അപ്പൊ ഹൈഡ്രജനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജനിലേക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്ന ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. സോ ദേ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് മോർ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്, വിച്ച് മീൻസ് ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വൺ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് S എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷനും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. പിന്നെ CCl4ഉം H2Oയും ഇനി ഒന്നും നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയാൽ മതിയാ. HF H2O ഇനി വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടും. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയാ. അതായത് HF H2O എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാ. സോ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഫോർത്ത് ഗിവ്സ് R എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, ഓപ്ഷൻ എ. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല മിസ്സേ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദേ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദെയർ ഓൺ പാറ്റേൺ. സോ അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ ആണോ? സൂപ്പർ ആണോ? സൂപ്പർ അല്ലേ ഗൈസ്? ഓക്കെ. ഇൻ ദ ബോത്ത് DNA and RNA, heterocyclic base and phosphate ester linkage are at. In both DNA and RNA, heterocyclic base and phosphate ester linkage are at. ഏതിലാണെന്നാണ് എളുപ്പമാണ്, അതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാ. ഓപ്ഷൻ ഏത് ഓപ്ഷനാ വരുന്നേ മക്കളെ? Which option? ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എ ആണോ? ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ മക്കളെ. C5ഉം C2 ആണോ? ആലോചിച്ച് പറയട്ടെ. ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ആലോചിച്ച് പറയും. ഓക്കെ, ഏ ഓപ്ഷൻ ആണോ എന്ന് ആലോചിച്ചേ. ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ബി. ആലോചിക്കുക. ഇനി കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണല്ലോ മക്കളെ. ഇത് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു വരിയാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു വരിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ കറക്റ്റ് IUPAC നെയിം ഓഫ് ദി പെർട്ടിക്കുലർ, അയ്യോ ഇത് ടി ആണ്. The correct IUPAC name of the particular compound CH2 double bond CH CH2 single bond C triple bond CH. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് കാര്യമാണ് യെസ് ജ്യോതിക മറ്റേതിന്റെ ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ജ്യോതിക. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ലെത്തം ഗെസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മക്കളെ, ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് IUPAC നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് IUPAC നെയിം എന്ന് മിസ്സിന് പറഞ്ഞേ എന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വൈൽ നെയിമിംഗ്. ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. സോ 1 2 3 4 5 6 ഹെക്സ് വരുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം. എ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഹെക്സ് 1 ENE എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 ഹെക്സിന് എഴുതാം. അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു YNE വരുന്നുണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഏതാണ് മക്കളെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് 1 വിത്ത് ലിസ്റ്റ് 2 ആണ്. XeF4 തന്നിട്ടുണ്ട്, XeF6 തന്നിട്ടുണ്ട്, XeO3 തന്നിട്ടുണ്ട്, XeO4 തന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അതായത് XeO4ന്റെ അതായത് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ 1 2 3 4 എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ ഏതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ.
ഏതാ മക്കളെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നേ? അതായത് XeF4 എന്ന് പറയുന്നത് XeO4 will be having square planar structure. XeF4 എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. XeF6 will be having എന്ത് സ്ട്രക്ചർ ആ മക്കളെ? XeF6 will be having disordered octahedral, right? അത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ഓപ്ഷൻ എ, ഒന്നാമത്തെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലെ? ഓപ്ഷൻ എ ഒന്നാമത്തെ, ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ്. ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോ എ ഓപ്ഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് ഹേമാനന്ദ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ? എന്താ മക്കളെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഒപ്പം വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മക്കൾക്ക്? ഒപ്പം വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ടോ? സെറ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ചിൽഡ്രൻ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Among the following ambidentate ligands are, very easy question, വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എടുത്തതാണ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഏതൊരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമല്ലോ. ആംബിഡെന്റേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. NH3 SCN മൈനസ്, C2O4 2 മൈനസ്, CN മൈനസ്. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ you are supposed to find out the ambidentate ligands. You know that SCN minus and CN minus, which means B and D is going to be the correct answer. Option B. അല്ലേ? Option B. No, nothing. Hemanand, whatever you said was right. So the thing is actually XeO4 will be having the square planar, XeF6 will be having disordered octahedral, XeO3 will be having the pyramidal shape, right? So while we are checking all these answers, we can say that first option will be having all the same, all the correct options, right? So while we check into the options here, we can say that option A is going to be the correct answer. Option A means 1 means, that means here we have to check it. Okay, I hope that's clear. Okay, next question. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ among the following ambidentate ligand means multiple donor atom, more than one donor atom ഉള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. You can say that SCN and CN minus is correct answer. So B and D only, right? B and D only. Clear ആണോ? Is that clear? Shall we move to the next question? These are very easy questions, my dear students. Next question. For the reaction SO2 plus half O2 gives SO3. Okay, അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് SO2 വന്നിട്ടുണ്ട്, half O2 gives SO3. അതായത് gaseous സ്റ്റേറ്റിലാണ് എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത്. If Kp is equal to Kc RT raised to X. വളരെ എളുപ്പമാണ്. X ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്, which means we can say that Kp is equal to Kc RT raised to delta Ng. Delta Ng എന്ന് പറയുന്നത് number of moles of the gaseous products minus number of moles of the gaseous reactant. Am I right? Right now? അല്ലേ മക്കളെ? gaseous product എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. product സൈഡിലുള്ള gaseous molecules ആണ്. 1 minus 1 plus 1 by 2. 1 minus 1.5 minus 1 by 2. Option B is going to be the correct answer. Yes, Makla, correct answer. Correct. Very good. Very good. Super. Next question. Carbon dioxide, when they react with the C6H5MgBr, that is actually magnesium bromide, benzyl and in the presence of dry ether followed by H2O plus, we are getting a compound. And that compound is reacting with NH3 in the presence of heat, and we are getting B. That B is reacting with Br2 in the presence of KOH, we are getting C. ഈ സിയിലേക്ക് NaNO2 HCl ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഡീനെ വീണ്ടും ഇയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ പൊന്നി എനിക്ക് വയ്യ. കണ്ടുപിടിച്ചേ മക്കളെ? Find it out. This is very easy, guys. This question is really easy. You can do it. Yes, Shradya Sandosh. Very good, Shradya. Good answer. Fahana, correct answer. Yes, Fahana Fatima. Super. Rayan, super. Shradya, very good. Yes, Hemanand, correct answer. Vinayagan, check it again. You got the phenol. And this phenol is again reacting with the Zn, right? Yes, Fahana, correct answer. Very good. Super, Makla. Super. നമുക്കറിയാം ഇവിടേക്ക് ഇത് പോയിട്ട് അമ്മേ സ്റ്റാറ്റിക്. ഇത് എന്നെയും കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ. ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്?
നമുക്ക് ബെൻസൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിലേക്ക് COOH ആഡ് ചെയ്യും. അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് NH3 വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി CONH2 അമൈഡ് കിട്ടും, ബെൻസൈൻ അമൈഡ് കിട്ടും. ബെൻസൈൻ അമൈഡിലേക്ക് ദിസ് ഇസ് ബെൻസൈൻ അമൈഡ്. ഓക്കെ, ബെൻസൈൻ അമൈഡിലേക്ക് വി ആർ റിയാക്ടിങ് ദിസ് Br2 ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് KOH. ബ്രോമോമൈഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. സോ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്, നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും, 1 കാർബൺ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള അനിലിൻ കിട്ടും. ഐ മീൻ 1 കാർബൺ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള അമൈന് കിട്ടും, വിച്ച് മീൻസ് അനിലിൻ കിട്ടും. ഈ അനിലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, NaNO2, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഡയസോണിയം സോൾട്ട് ആണ്. NaNO2 HCl റിയാക്ഷനിൽ ഫോളോഡ് ബൈ വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഫീനോൾ കിട്ടും. ഫീനോളിൽ നിന്ന് ബെൻസീനുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് സെഡൻ ഡസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട്, സിങ്ക് ഡസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് റിയാക്ഷൻ. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ബെൻസീൻ കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. എന്തോരം കഷ്ടപ്പാടാല്ലേ. കിട്ടിയോ മക്കളെ? ഹിലാലിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഒന്ന്, ഹിലാൽ പോയോ? Is it clear മക്കളെ? സെറ്റ് അല്ലേ? Shall we move to the next question? ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇതൊക്കെ? നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ്, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ്, ഈസി ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. RCl ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ, നമ്മുടെ ക്ലോറോ ആൽക്കെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലത് മാത്രമാണ്, ഈ ചിലത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം എക്സാംപ്ലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ചിലത് ഇതൊക്കെ എക്സാംപ്ലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്നതാണ്. അതേപോലെ KCന്റെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ എക്സാംപ്ലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ. ചിലത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന എക്സാംപ്ലറിൽ അധികം വരാറില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, RCl in the presence of KCl followed by the LiAlH4 gives product A യും RCl in the presence of AgCN followed by LiAlH4 gives product B ആണ്. കോമ്പൗണ്ട് A and B എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? മക്കളെ ഇതിൽ എന്താ വരുന്നേ? RCnലേക്ക് ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? അല്ലേ? ഇതല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക? ഇത് പ്രൈമറി അമീൻ, ഇത് സെക്കൻഡറി അമീൻ. അപ്പൊ എന്താ ഐസോമസാ? ഫങ്ഷണൽ ഐസോമസ്. പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി. ഓപ്ഷൻ സി. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ മക്കളെ. ഇതിന് NCERT എക്സാംപ്ലറിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് ഈ മോഡൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, മാച്ച് ദ റിയാക്ഷൻ ഗിവൻ 1 കോളം വിത്ത് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഗിവൻ ഇൻ കോളം 2. കോളം 1 തന്നിട്ടുണ്ട്, കോളം 2 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ FeCl2 in the presence of chlorobenzene in the presence of iron followed by the Cl2 കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കോളംസ് ആണ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏതാണ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ? ക്ലോറിനേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ A gives സെക്കൻഡ് വൺ ഓപ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് HBrന്റെ അഡീഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മക്കളെ? എന്താണ്? ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 4 is going to be the correct answer. നെക്സ്റ്റ് CH3CHI എന്ന് പറയുന്നത് OH ആയിട്ട്, അതായത് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. സോ C is going to be fourth one. D is going to be എന്തായിരിക്കും? They have given you NaOH. NaOH എന്ന് ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്. This is not going to be this. അതായത് ന്യൂക്ലിയോഫിലി നമ്മുടെ CH3 എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിസിസ്, അതായത് OH മാറിയിട്ടാ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ബി SN1 റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ, വിച്ച് ഇസ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ D എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ? D എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആണോ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണോ? ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഇസ് 1. E എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആൽക്കഹോളിക് AOH, എയ്റ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾ. സോ 3 1
145. 145ന്റെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക് 145. 45 ഓപ്ഷൻ എ നിക്ക് കിട്ടോ മക്കളെ. ഇതിൽ ഞാൻ 245 ആണ്. 245. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത്? ഓപ്ഷൻ ഞാനത് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ അടുത്ത ഇതിലായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ 245 എ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്, സി എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ മിസ്. ഇത് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ NCERT ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കോളം 1 കോളം 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 4 ബ്രോമോ പെന്ററ്റൂയിൻ, 4 ബ്രോമോ 2 മെഥൈൽ പെന്റീൻ, 4 ബ്രോമോ 3 മീഥൈൽ പെന്ററ്റൂയിൻ, 1 ബ്രോമോ 2 മീഥൈൽ പെന്ററ്റൂയിൻ. കോളം 1 കോളം 2 തന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുപിടിച്ചേ മക്കളെ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. കണ്ടുപിടിച്ചേ. ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 2 3 4 5 അല്ലേ? 5 പെഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. 1 2 3 4 5 വരും. 1 2 3 4 5. രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് NE വരുന്നുണ്ട്. പെൻറ്റ് 2 NE. നാലാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, വിച്ച് മീൻസ് A gives 2. As simple as that. Option B. B option. എവിടെയായിരുന്നു ഹിലാൽ? Where were you, ഹിലാൽ? Correct. Option B is the correct answer. Is that clear everyone? Clear alle? Pakka alle? It's an easy question, right? Very easy question. Shall we move to the next question, my dear students? Which one of the following is not an electrophilic substitution involving phenol? Phenol അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Which of the one is electrophilic substitution reaction which is not involving the phenol? എല്ലാത്തിലും ഫീനോൾ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് റിമോട്ടിമർ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. കോബ്സ് റിയാക്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. BR2 വെച്ചിട്ടായാലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ പ്ലേസിലും ചെയ്യുന്നത്. യു ആർ നോട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു മീ. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഹിലാൽ, ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ടു യു, റൈറ്റ്? That's why I left. Very good. Nice. You don't want to study then? Okay. Reaction with Na2Cr2O7 bar H2SO4 എന്ന് പറയുന്നത് that is not comes under the category of എന്തിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതല്ല മക്കളെ? ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. നമുക്ക് അതിന് ബെൻസോക്വിനോൺ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നുണ്ടാവുക? ഇങ്ങനെ ബെൻസോക്വിനോൺ ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് കംസ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി, നോട്ട് ഡി മക്കളെ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അസഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Nitration of the chlorobenzene leads to the formation of the meta-nitrochlorobenzene. Nitration of the chlorobenzene എന്ന് പറയുന്നത്, ക്ലോറോബെൻസീന്റെ നൈട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലീഡ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മെറ്റാനൈട്രോക്ലോറോബെൻസീൻ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് -NO, അതായത് NO2 ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എ മെറ്റാ ഡയറക്ടൻ ടുവേർഡ്സ് ദ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ മക്കളെ. അസഷനും റീസണും ആണ്. മാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കൂ. എന്ത് പറ്റി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പ്രശ്നം? ഫിനോള് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ Na2Cr2O7 എന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ബെൻസോക്വിനോൺ കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. ബാക്കിയെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇതും Br2 ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 246 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. റിമോട്ടിമൺ ആണെങ്കിലും അതെ, കോബ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതെ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നൈട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലോറോബെൻസിൻ ലീഡ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മെറ്റാനൈട്രോക്ലോറോബെൻസിൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ക്ലോറോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? ഹേമാനന്ദ്, ഹിലാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ജ്യോതിക ക്ലിയർ ആണോ? റയാൻ, ഇറ്റ്സ് എ ഓർത്തോ പാരാ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ്. സോ ദിസ് വൺ ഇസ് എ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് NO2 is a meta directing group towards the electrophilic substitution. Yes, electrophilic substitution reactions le NO2 is they are correct. So option A is false and B is true, which is option A. ആരൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു option A? Yes, ജ്യോതിക, ഹേമാനന്ദ്, ഹിലാൽ, വിനായകൻ, ജ്യോതിക പിള്ളൈ. Yes.
വിനായകൻ അതല്ല നോമിൻക്ലേച്ചറിൽ എന്താ മാറ്റം? ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്. അതായത് ഫസ്റ്റ് 1 1 2 3 4 5 റൈറ്റ്. ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ ബ്രോമിൻ ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ മീഥൈൽ ഉണ്ട്. പെന്റ് 2E വന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്ഷൻ എ ഗിവ്സ് 1. ഇനി രണ്ടാമത്തതാണെങ്കിൽ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 അല്ലേ? അപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക? നമുക്ക് നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ബ്രോമിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാർബൺ ആയിട്ട് എടുക്കരുത് കേട്ടോ, ഇത് ബ്രോമിൻ ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയിൻ പോണത് 1 2 3 4 5. നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ബ്രോമിൻ, മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ മീഥൈലും, എത്ത് പ്രൊപ്പ് ബ്യൂട്ട് വെയിറ്റ് സെക്കൻഡ് മെത്ത് പ്രൊപ്പ് ബ്യൂട്ട് പെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. പെന്റ് 2E. സോ ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3. അതും തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയില്ലേ? ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? വിനയൻ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദിസ് 1 2 3 4. കൗണ്ടിങ് എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 2 3 4 5 ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയിൻ പോകുന്നത്. ഇത് ചെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കരുത്, റോങ് ആവേ. മീഥൈൽ ഇല്ലാതിരിക്കുവോ? എവിടെ മീഥൈൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നേ? ഇത് നോക്കിക്കേ, 1 2 ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ 3, ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ 4, ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ 5. നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഒരു ബ്രോമിൻ, ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഒരു ഇത്. കറക്റ്റ്. ഇനി ഫസ്റ്റ് വണ്ണില് ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്, ഫസ്റ്റ് വണ്ണില് നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ബ്രോമിൻ, 2 മീഥൈൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 4 ബ്രോമോ പെന്റ് 2E അല്ലേ വരിക? യെസ് കറക്റ്റ്. അപ്പോ എ ഗിവ്സ് ഒരു മിനിറ്റ് എ ഗിവ്സ് 1 വരും, ബി ഗിവ്സ് 2 വരും, 2 അല്ല, ബി ഗിവ്സ് 3 വരും. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ, ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല സി ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ വിനായകൻ? താങ്ക് യു. കറക്റ്റ്. യെസ്, ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണോ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഡു മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് നാ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, നെക്സ്റ്റ് മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ടുവേർഡ്സ് ദി SN1 റിയാക്ഷൻ. SN1 റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് നമ്മുടെ ടെർഷ്യറി കാർബോകാറ്റോൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. യെസ്, സി ഓപ്ഷൻ. യെസ്. ഓക്കെ, സോ ഒന്ന് ടെർഷ്യറി കാർബോകാറ്റോൺ തന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒന്ന് CH3 twice C6H5 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫിനൈൽ ഇവിടെ 2 എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ 3 എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വിച്ച് വൺ ഗോയിങ് ടു ബി? PH3 എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? യെസ് വിനയൻ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് വരിക അതിൽ? SN1 റിയാക്ഷൻ, ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ഇൻ ദിസ് റൈറ്റ്. C6H5 thrice Cl എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും, CBr എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ റിയാക്റ്റീവ് ടു SN1. അതിന്റെ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ? യെസ്, അറിയാലോ. ഡ്യൂറേഷൻ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, മേ ബി 2 hours to 2. ഐ ഹാവ് നമുക്കൊരു കുറച്ച് ബഞ്ച് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുന്നവരെ കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് മീ ഷെബിൻ. എന്താ ഷെബിനെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉറക്കം വന്നു തുടങ്ങിയോ? 1 മണിക്കൂറായിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു 10 മണി വരെ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൂക്കാസ് റിയേജന്റ് ആണ്. ലൂക്കാസ് റിയേജന്റ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വിത്ത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേ ഹാവ് ഗിവൻ യു ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ. ഇത് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണ്, ഇത് പ്രൈമറി methanol ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി ethanol ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ. വിച്ച് വൺ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് മോർ? മക്കളെ വളരെ നല്ല എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. താങ്ക് യു. ഞാൻ do you know how much triphenyl carbocation? Yes, Hilal, very good. The thing is actually I'm searching for the questions and all the previous year question paper. Even I'm taking the question from the questions which I have studied. ഞാൻ repeat ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഞാൻ when I'm going for the coaching now, I was doing the questions now. Those questions I'm taking and I'm doing it. Because you can expect the difficult level of questions for sure, because RE-NEET they have to അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു നില കീപ്പ് ചെയ്യണം. So you can expect it as a very difficult question paper itself. So try to do the JE questions. Okay, those who are done with the NEET, those who are very good there's a very grip, those who have the very grip in your subject, those who are already done with the subject, done with the syllabus and the questions and all, I will suggest you guys to go for the JE Men's question paper. Okay, that will be very great help for you guys, because
they will be making the questions. Yes, correct answer, everyone, correct answer. Yes, Hilal, Hemant, exactly, correct answer, correct answer. They are going to make the question paper a little more difficult. You cannot expect the easy question paper just like we got in the previous exam. Angante question paper on namakku kittane chance illa. So you have to continuously, you have to work first thing. Second thing, do the JEE mains questions. Okay, JEE paper എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ questions ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. There you will be getting a lot of varieties of questions, in depth ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന questions ഉണ്ടായിരിക്കും. But I will suggest നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലാത്ത ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ലെവലിൽ മാത്രമാണ് ഡിഫറൻറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. സോ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. That's going to be really helpful for you guys. Okay, ma'am, they made in less time. Hemanand, that's true, they made in less time, but they have to maintain their reputation, right? So we cannot, we cannot say that it's going to be very easy or very difficult. But for the safer zone or safer part, you just go for the JEE questions and all. Okay, do as much PYQs as you can. NEET channel and this channel itself has, like, we have more than 500 PYQs. നമ്മൾ 500-ൽ കൂടുതൽ PYQs ഈ ഒരു chemistry subject we have done more than 500 questions. Okay, if you don't get anything, or if you are too lazy to search for the questions, just rewind the classes which we already did. Okay, moderate ആയിരിക്കും. We can hope for the best. Option D, yes. എത്ര പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു? ഹിലാൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, റയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, പിന്നെ ആരാ പറഞ്ഞു? ഹേമാനന്ദ് പറഞ്ഞിരുന്നു. Very good, very good, very good. Option D is the correct answer. Okay, next question. In the given reaction, the compound X is concentrated H2SO4 in the presence of heat. They are giving a compound like this. Now you are supposed to find out the X. നമുക്കറിയാം, when that is giving yes, Hemanand. When they are giving us an alkene, when it is forming as an alkene, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. എലിമിനേഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. പ്രോബബ്ലി 413 കെൽവിനിലായിരിക്കണം ആ ഹീറ്റിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക. സോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ആൽക്കഹോൾ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻസ്. ഏതായിരിക്കും? ഇത് വളരെ ഈസിയാ. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി ഹേമാനന്ദ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ. യു ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഗോ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ്. These questions and all, if you are just second somewhere like doing these questions and all, just check the options. Options check ചെയ്യുമ്പോൾ you will be easy to grab the questions. Okay, questions and answers കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും when you check the options. Yes, Hridya, very good, very good. Yes, മക്കളെ, ഇത് നോക്കിക്കേടാ, ഈ OH നെ eliminate ചെയ്തിട്ട് they will be putting the double bond here, right? That is exactly what the answer is also, right? So option C is going to be the correct answer. Option C ആണ് correct answer ആയിട്ട് വരുന്നത്. Clear ആവുന്നുണ്ടോ മക്കൾക്ക്? Okay ആണോ? Set ആണോ? Set അല്ലേ guys? Option C is going to be the correct answer. Next question ലേക്ക് പോട്ടെ. Shall we move to the next question, children? Okay. Williamson synthesis of preparing dimethyl ether. Okay, dimethyl ether ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. dimethyl etherന്റെ preparations ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. They are asking you to find out the dimethyl ether preparation, and you are now supposed to find out the electrophilic substitution ആണോ, ബെൻസീൻ ആണോ, SN2 reactions ആണോ, electrophilic addition ആണോ? വളരെ എളുപ്പമുള്ള റിയാക്ഷൻ. No, dehydration ഓ? Yes, dehydration അപ്പുറത്തല്ല ഹിലാൽ. Previous question na. Fine. This question, what is the answer? For yes, Hilal, correct answer. Hemanand, correct answer. Vinayan. Okay, ഞാൻ വിനായകൻ എന്നാ വിളിക്കുന്നേ. I'm sorry. Vinayan, ഏതായിരിക്കും? No, Vinayan, just check it again. It's not electrophilic substitution reaction. It's not, electrophile is not being substituted. The nucleophile is going to be substituted. It is SN2. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ SN2 ഈ വില്യംസൺ സിന്തസിസിലൊക്കെ SN2 മെക്കാനിസം ആണ് നടക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ ടേർഷ്യറി ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഹാലോ ആൽക്കീൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, they will be converting it to the alkene. Double bonded ആയിട്ട് change ആവും. They won't be formation of the ether. Instead of ether, they will be formation of the alkene if the bulky group is present, because അവർ എന്തായിരിക്കും, elimination will be undergoing, right? So SN2 is the correct answer. Okay, Vinayan? Okay. Perfect.
Next question. Which of the following is the best way to prepare phenyl and propyl ether? Phenyl and propyl ether ന്റെ preparation ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Phenyl and propyl ether, guys. This is the structure, okay? Phenyl and propyl ether. ഏതാ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിനയൻ, from where you guys, like, മലയാളിയാണോ, കേരളത്തിൽ നിന്നാണോ? Jyotika Pillai is from Kerala, I guess, right? Vinayan is new one. Do you guys know my name? നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പേര് അറിയാമോ? My name is Anakha, okay? So this is നമ്മുടെ phenyl N propyl ether. Phenyl N propyl ether ആണിത്. സോ ഇതിന്ന് എങ്ങനെയാണ്, ഇത് ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക? വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് മക്കളെ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇത് ഓൾറെഡി അനിസോൾ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾറെഡി എൻ ഈതർ. സോ ഇതിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഈതർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, സി യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ഹാലോ അറേൻ. ഹാലോ അറേൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് ദി പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോൺസ്. യെസ് ഹേമാനന്ദ്, യെസ് കറക്റ്റ്. ദേ ഹാവ് ദ പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോൺസ്, റൈറ്റ്? സോ അവർ ആ റിയാക്ഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യില്ല because of the particular haloarenes, അല്ലെ? They do have the partial double bond character. And പിന്നെ തരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി മാത്രമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ആദ്യം എന്താ സംഭവിക്കുക, ഹൈഡ്രജൻ H+ ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് ONA ആയിരിക്കും. എണ്ണയിൽ നിന്ന് CH3 CH2 CH2 CH3 എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ സി is going to be the correct answer. Yes, ഹിലാൽ correct answer, ഹൃത്യ correct answer, ഹേമാനന്ദ് correct answer. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹേമാനന്ദ്. No. Jyotika correct answer. Yes, Hilal, very good. Sure. Sodium phenoxide and C option, damn sure. Super. Okay, so anisole, see, option A is basically OCH3, that is already an anisole. Adannu kittanu parayunnathu adu already ether aanu. Okay, and option B is actually, this is an haloarene. Okay, so haloarene ennu parayunnathu. No, ma'am. What happened, ma'am? Tell me where I went wrong. Then. Okay, this is an haloarene. Listen. Haloarenes won't be undergoing the nucleophilic substitution reactions. What is the reason behind that? This is the preparation of the ethers. Ethers in the preparation. Appo haloarenes won't be undergoing the nucleophilic substitution reactions due to the presence of the partial double bond between the carbon and the particular halogen. Particular carbonum halogenum തമ്മിലുള്ള ഒരു partial double bond ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ they won't be undergoing the reaction. So this is also not possible. A യും possible അല്ല, B യും possible അല്ല. And here the phenol is reacting with the sodium, that is reacting within the presence of CH3 CH2 CH2 Br. We are getting the particular phenyl and propyl ether. Clear ആണോ? Hemanand, now it's clear? Is that clear? Better clarification. No, dear, Blessy ma'am didn't give me any messages. Kandairunnu. Yes, I saw her today, but me and she was busy. I came late, so we were busy. Got it, Hemanand, now? Kittiyo, manasilayo? I hope that's clear. When ethyl ether is heated with 1 mole of concentrated HI, the product formed is. Okay, they have given you ethyl ether. SN2 ആണ് നടക്കുക. So it will be forming what? Ethanol and methyl iodide. Option 2 and 3. Option 2 and 3. Yes, Hilal, correct answer. Yes, Hemanand, correct answer. Pritya, correct answer. Yes, super da. Adipoli.
Yes, Vinayan, correct answer. അടിപൊളി മക്കളെ, അടിപൊളി അടിപൊളി. CH3, CH2, this is CH3 actually. Ethanol in the presence of P, phosphorus, iodine in the presence of A കിട്ടുന്നുണ്ട്, which is actually OH മാറ്റിയിട്ട് iodine ആണ് അവിടെ വരിക. Okay, OH is substituted by the iodine, and they are reacting with Mg either, so they will be getting the magnesium either from Grignard reagent കിട്ടും. അതിലേക്ക് HCHO ആഡ് ചെയ്തിട്ട് H2O വരുമ്പോൾ you are getting D. Okay, easy question. This is an easy question, very easy question. CH3, CH2OH. Okay. When they react with the iodine in the presence of phosphorus, they will be creating CH3, CH2I. When they react with the Mg either, they will create CH3, CH2, MgI. Okay. When they react with the HCHO formaldehyde, they will be getting primary alcohol, right? Followed by the water also. Water ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. I'm giving the water here itself. So CH3, CH2. N-propyl alcohol, right? Option B. Yes, primary alcohols. Yes, primary alcohols. നമ്മുടെ ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് കിട്ടുക. വളരെ എളുപ്പമാണ്. I'm just done with this. When the formaldehyde react with the Grignard reagent, primary alcohol will be the product. Yes, Hilal, correct answer. Alkyl halide, Grignard reagent, alcohols. Next question. This is a tricky question. Listen carefully to the question. Okay. This is JEE. This is the question which they asked in the JEE. Okay. A simple question. So, I mean, tricky, but you can do it. So, select the correct order of the acidity. We are supposed to find out the correct order of the acidity. So, they are A, B, C, D, E. Okay. So, first one is the particular alcohol. How you are going to compare this acidity. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ acidity compare ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, listen carefully. This is an alcohol. Okay. ബാക്കി എല്ലാതും ഫീനോളിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. All are the substitutions of phenol, right? So ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള, this is going to be our reference compound. അല്ലെ, ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാ. So this will be having least acidity because it's of course, അല്ലെ, അറിയില്ലല്ലോ, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഷെബിനെ? Because this is of course it's been alcohol, it's going to be the least acidity. ഇനി ഈ കേസസിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. We are going to choose the cases. So which one, ഏതായിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നുണ്ടാവുക? OCH3 വരുന്നുണ്ട്. Okay, you have NO2, here one NO2, here OH. ഇനി എന്താണ് കേസ് ബൈ കേസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞത്? ഓപ്ഷൻ ഡി. യെസ്, വെരി ഗുഡ് children, വെരി ഗുഡ്. അടിപൊളി. ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്. And this will be having, this is also acidity high, more than phenol-നേക്കാട്ടിലായിരിക്കും, because NO2 ആണല്ലോ. ഇനി ഇത് OCH3 പ്ലസ് എം എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ acidity is lesser than phenol, അല്ലേ? E is going to have the most acidic because NO2 group രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. Most acidic ആയിരിക്കും ഇത്. Okay, ഇതില് B is greater than E and C is equal to D എന്ന് പറയുന്നത്, C is equal to D എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ wrong ആണ്. D is lesser than C. D is lesser than C ആണോ? അല്ല, D is more. ഇവിടെയാണ് ട്രിക്നെസ് വരുന്നത്. Phenol is more than this particular compound because OCH3 എന്ന് പറയുന്നത് decrease the acidity. So this is also wrong. A lesser than B lesser than C എന്ന് പറയുന്നത് C ആണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല. A lesser than C lesser than D അല്ല, A lesser than C lesser than B ആയിരുന്നു വരുന്നത്. So this is also wrong. Now B is lesser than C. B എന്ന് പറയുന്നത് C നെക്കാട്ടിലും അല്ല, B is greater than C. B is greater than C, that is true. And E is greater than D. E എന്ന് പറയുന്നത് is greater than D, that is also true. So option 1 is, option 4 only the correct answer. Option D. Option D. Yes, acidic strength. Exactly, Hilal. Correct answer. Vinayan, Hritya, Hemanand, Rayan. Exactly, correct answer. Devumol, Hilal. Correct answer. Very good. Perfect. Super, guys. Okay. Next question.
Alcohol in the presence of the copper, okay, alcohol ഉണ്ട് കോപ്പർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് 573 കെൽവിനിൽ ആൽക്കീൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പെർട്ടിക്കുലർ ആൽക്കഹോൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. യെസ് നിങ്ങളാൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ, കറക്റ്റ് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, കോപ്പറിന്റെ പ്രസൻസിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദി ഡബിൾ ബോണ്ട്. ഡബിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾസ് അല്ലേ? ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾസ് അല്ലേ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, കോപ്പറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽക്കീൻസുകളായിട്ട് മാറുന്നു. പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറി ഓഫ് കീറ്റോൺസും എന്താ പറയുക ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആയിട്ടല്ലേ മാറുന്നേ? ആൽഡിഹൈഡ്സും കീറ്റോൺസ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾസ് ആർ ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ടു ദി ketones. So which one is the tertiary alcohols here? This is going to be the tertiary alcohol. This is primary alcohol. This is also primary alcohol. So tertiary alcohol, option A. Yes, Shraddha, Hemanand, Rayan. Correct answer. Correct answer. Hilal. Correct answer. Hilal. Very good. Very good. Super. 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 Next question. For the following compound, the decreasing order of the reactivity towards the electrophilic substitution reaction. Electrophile ആണ് substitute ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. Electrophile is substituted, so the benzene ring has to be the electron rich species. Electrophile substitute ചെയ്യണമെങ്കിൽ the benzene ring has to be undergo elimination. Yes, Hilal. Electrophile substitute ചെയ്യണമെങ്കിൽ the benzene ring has to be more nucleophilic in nature, which means they are electron rich ആയിരിക്കണം. അതായത് മൈനസ് ആയി ഇല്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണം. That will be having more reactivity towards the electrophilic substitution. അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ മൈനസ് ആയി, അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതായിരിക്കും? ഇവിടെ പ്ലസ് സം എഫക്ട് വരുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ദെൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഫോർത്ത് വൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നുണ്ടാവുക. ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് തേർഡ് വൺ വിൽ ബി ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. നോ നോ സെക്കൻഡ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എനിക്ക് മാറിയതാണ്. ഓപ്ഷൻ സി, സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ്. ഓപ്ഷൻ സി, യെസ്. 3, 2, 4, 1. Okay, 3, 2, 4, 1. Hilal, Vinayan, Himanand, Rayan. Yes. Very good, children. Very good. Option C is the correct answer. Okay, ano? Clear alle makle? Okay, one more question. Match the list 1 with the list 2. നമുക്ക് ഇനി questions ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ just one more question എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് തരാം. Okay, 9 to 5. Match the list with 1 with the list 2. Choose the correct answer from the options given below. BrF5 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. BrF5 1 സെറ്റ് ഓഫ് ലോൺ. BR എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്കറിയാം, ബ്രോമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. 7ൽ 5 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 സെറ്റ് ഓഫ് ലോൺ പെയർ. സോ BR will be having 3. This is going to be the A. Okay, അല്ലേ? This is going to be the A. A is 3. PF5 എന്ന് പറയുന്നത് phosphorus ആണ്. Phosphorus will be having 5 electrons in the outermost shell. 5ൽ എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they don't have any outermost 0 electrons ആണ്. So this is B. So അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. 3 and 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ C is the correct answer. This is the options, Hilal. Option C is the correct answer because children, let me tell you one thing. For the നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ തരുന്നതും അതേപോലെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ചെയ്തിട്ട് കം ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ, ഐദർ ഡു ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് 2, ഓർ ഡു ദ ലാസ്റ്റ് 2. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? 9:03 അല്ലേ മക്കളെ? കം ബാക്ക് ബൈ ഹാവ് ദ ബ്രേക്ക്, ബ്രേക്ക് ഡിന്നർ. ഞാൻ ഇനി കഴിക്കാൻ പോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും തിരിയില്ല. കം ബാക്ക് ബൈ 9:20. ഓക്കെ, I will be like, I have to eat something. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം, ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ വേഗം ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ട് വായോ കേട്ടോ. 9:20 ആകുമ്പോഴേക്കും വരണേ.
എന്തൊക്കെയാണ് മിസ്സേ? ശരിക്കും താങ്ക് യു. എന്തിനാ താങ്ക് യു? 200 ശ്രേയ മിസ്സേ, യുവർ ക്ലാസ് ഇസ് സോ യൂസ്ഫുൾ. പവർ ഓഫ് PW മക്കളെ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കെന്നാ. എൻ്റെ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിരുന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഗൈസ്. ഓടിവാ മക്കളെ, ഓടിവാ 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 ഗൈസ്, കേറി വാടാ മക്കളെ. ഓടിവാ കാറ്റി. Now, the correct order of the melting point of dichlorobenzenes. Dichlorobenzenes correct order ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മക്കളെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും. അതായത് പാരാ ഗ്രൂപ്പ്സിനൊക്കെ അധിക ഹൈ ആയിട്ടായിരിക്കും. മിസ് എന്ത് കഴിച്ചു? മിസ് ആക്ച്വലി കഴിച്ചത് കുറച്ച് കോൺഫ്ലേക്സിൽ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക ചെയ്തത്. വേറെ ഒന്നും മിസ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. മിസ് ഇനി ഒരു ലൈവൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടാണ് കഴിക്കുള്ളൂ. ലൈവ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കഴിപ്പുണ്ട് മിസ്സിന്. അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആവണം, ഉറങ്ങണം. അപ്പം അങ്ങനെ അത്രയും നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് വയറ് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ലൈവിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വയറ് കൊളത്തി പിടിക്കുന്നു. എന്നിട്ടല്ലേ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ആണ് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാകും. മിസ് കഴിച്ചു, മിസ് ലൈറ്റായിട്ട് കഴിച്ചു. നീ എന്താ കഴിച്ചറിയാൻ? സോ നമ്മൾ മൾട്ടിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്. അതായത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓർഡർ എപ്പോഴും പാരയ്ക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ. പാരയ്ക്കല്ല പാരാ പൊസിഷൻ. പാരയ്ക്കല്ല കേട്ടോ, പാരാ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ 2 സോൾ 1 റോൾ കിട്ടിയില്ലേ? 8th ചാനൽ വരാൻ പോവാണ്. സെറ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ 2 സോൾ 1 റോൾ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരാ പൊസിഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സിമെട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ ആയെന്നാണ് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ. അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരാ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മെറ്റ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പാരാ ഓർത്തോ മെറ്റ. ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? ക്ലിയർ ആണോ? സോ വിച്ച് വൺ is going to be the correct answer? പാരാ വരുന്നുണ്ട്, ഓർത്തോ വരുന്നുണ്ട്, മെറ്റാ പൊസിഷൻസ്. ഓപ്ഷൻ ബി is going to be the correct answer. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ മിസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the major product obtained on the reaction of the phenol with sodium hydroxide and carbon dioxide. ഫീനോള്, അതായത് നമ്മുടെ ഫീനോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഫീനോള് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താ കിട്ടുന്നത് മക്കളെ? കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ട് എന്താ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക? എന്തായിരിക്കും ഈ റിയാക്ഷന്റെ പേരെന്താ? കോപ്സ് റിയാക്ഷൻ അല്ലേ? ഓക്കെ 2 സോൾ 1 റോൾ. എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്? കോപ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ആസിഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? സാലിസിലിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. യെസ് അഭിനവ്, യെസ് റയാൻ. ഇത് ഓൾറെഡി എടുത്തുവേ. Next question, which among the following compounds give yellow solid when react with NaOI and NaOH? ഇത് എന്താ മക്കളെ NaOI and NaOH എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താ NaOI and NaOH എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹാലോഫോം എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയോ? ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കണം? CH3C ഡബിൾ ബോണ്ട് O എന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിലാണ് ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. മീഥൈൽ കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഇതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു മക്കളെ? ദിസ് നെയിം വാസ് മീഥൈൽ കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് എന്നായിരുന്നു അല്ലെ? ഇതാണ് ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് കാണിക്കുകയേ ചെയ്യുന്നില്ല, റോങ് ആൻസർ ആണ്.
പിന്നെ ഇവിടെയും ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല, CO ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണെങ്കിലും ഇതും കാണിക്കുന്നില്ല. ഓൺലി CO CH2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഏതായിരിക്കും മക്കളെ കാണുന്നുണ്ടാവുക? യെസ് ശ്രേയസ്, യെസ് ശ്രുതി, ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 2 സോൾ 1 ഡോട്ട് PW കേരളത്തിൽ വന്നു. PW കേരളത്തിൽ സെന്റർ ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. PW നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം മെല്ലെ മെല്ലെ അല്ലേ വെച്ചടി നമ്മൾ ആദ്യം നിന്ന് ഇരുന്ന് എന്നിട്ട് വേണ്ടേ കാല് നീട്ടാൻ. നിന്നിട്ട് കാല് നീട്ടി നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വീഴും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് കാല് നീട്ടും. ഓക്കെ, സോ പ്രോബബ്ലി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ടെർഷ്യറി അമീൻസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബെൻസൈൽ സൾഫോണിയം ക്ലോറൈഡ് വെരി ഈസിലി. ടെർഷ്യറി അമീൻസ് ബെൻസൈൽ സൾഫോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെയ്സൻബർഗ് ടെസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ്. ഹെയ്സൻബർഗ് റിയാക്ഷൻസിൽ വരുന്നതാണ്. In Friedel-Crafts alkylation of aniline, the alkylated product at the orthopara position are obtained. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ്? മക്കളെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹേസൻബർഗ് ടെസ്റ്റിൽ ടെർഷ്യറി അമീൻസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഹൈഡ്രജൻ. അതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഇത് ഇസ് റോങ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് റോങ്. Next one, Friedel-Crafts alkylation of aniline. Aniline is a Lewis base. If it is undergoing a Friedel-Crafts alkylation with a Lewis acid, they will be undergoing the neutralization reaction. Ortho para products ഒന്നും അല്ല ഉണ്ടാവുക. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക. We can say that both statement 1 and 2 are incorrect. Both statement 1ഉം 2ഉം എന്താണ്? Incorrect ആണ്. Yes, Hemanand correct answer. Shreyas correct answer. Ryan correct answer. Very good, very good. Option D is the correct answer. Clear ആണോ മക്കളെ? Is that clear everyone? Clear everyone? Okay, shall we move to the next question? Okay, here comes a tricky one. The major product Y in the following. So you have given a benzene with a double bond and they are reacting with the O3 in the presence of ZnH2. അതായത് നമ്മുടെ ഓട്ടോണലൈസേഷൻ ആണ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നത്. ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുക ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് അക്വസ് KOH ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ Y കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ അക്വസ് KOH ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആവുക? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്ത്. ഇത് ഇച്ചിരി ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കുറച്ച് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മക്കളാണുള്ളത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് വിൽ ഡു ദിസ് ഓൾസോ. ചെയ്യടാ, ഡു ഇറ്റ് ചിൽഡ്രൻ, ഡു ഇറ്റ്. ട്രൈ ഇറ്റ്. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി. ഇത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേറെ ഇച്ചിരി ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ തന്നെ ഇൻട്രാ ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ഒരേ മോളിക്യൂളിന്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടൻസേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിക്കേ മക്കളെ. ഹേമാനന്ദ്, ശ്രേയസ്, റയാൻ, ഹിലാൽ എവിടെ? കിട്ടുന്നുണ്ടോ? C or D ആണോ? Yes, that's true, ഷീജ. That is correct. ഏതാന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് തരണം. അയ്യാ, C or D ആണെന്ന് നീറ്റ് എക്സാമിന് എഴുതി വെച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടോ? C or D ആണോന്നോ? സിയും ഡിയും ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഞാനെന്നെ നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. സിയും ഡിയും അല്ലല്ലോടാ. സിയും ഡിയും അല്ല ഷീജ. Try until മാം റിപ്പീറ്റേഴ്സിനും യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? യെസ് ശിവാൻക. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും തരും. ഓക്കെ,
Shimanand, Shreyas, Rayan. Yes, very good, very good. Super, 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 Rayan. Super, super, super. അടിപൊളി, അടിപൊളി. Yes, ശിവാങ്കിക, അടിപൊളി, 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 അടിപൊളി മക്കളെ, അടിപൊളി, അടിപൊളി. Yes, 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 yes. Super, 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 super. അടിപൊളി, 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 അടിപൊളി. Super, super. Yes, 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 yes. Very good, very good, very good. Super, 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 super. അടിപൊളി, അടിപൊളി മക്കളെ. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? How was this question? This question is nice question, na? നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? Good question, right? Children, those who don't get it, please do look in the board. അതായത് we have a cyclohexane. ഞാൻ പെൻസിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക്. Cyclohexane ഉണ്ട്, അതിലൊരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള cyclohexene ഉണ്ട്. Confusion, ma'am? No issues, no issues. I will. So this question, അയ്യോ എന്നപ്പോ ഞാൻ പറയാൻ വന്നേ, അതായത് ഇത് സൈക്ലോഹെക്സീൻ ആണ്. സൈക്ലോഹെക്സീനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യാണ്? ഞാനിത് ബെൻസീൻ എന്നാണോ മക്കളെ മുമ്പ് പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബെൻസീൻ, ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് സൈക്ലോഹെക്സീൻ. സോ Zn in the presence of H2O ആഡ് ചെയ്യാണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് മീൻസ്, ആസ് യു നോ ദാറ്റ് മിസ്സേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും? ഈ ബോണ്ട് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അവിടേക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും? ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ദിസ്. ലിസൺ, ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അതായത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വൺ. ഇനി ഇതാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിലേക്കാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് കാർബൺ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും കാർബൺ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ, ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ, 5 കാർബൺ ഉണ്ട്. ഇനി ഇവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ അക്വസ് KOH വരയ്ക്കുന്നത്. അതായത് അക്വസ് KOH ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, KOH NaOH യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ്, ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ആണ്. ബിഫോർ ദാറ്റ്, ഡു യു നോ ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട്? ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് എന്താ പറയുക? ഹെക്സൈൻ ഡയാൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഹെക്സൈൻ ഡയാളിലേക്ക് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ അക്വസ് KOHന്റെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഇൻട്രാമോളിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസേഷൻ ആൽഡോൾ പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? CHO രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ആൽഡോൾ നോർമൽ ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ CH3CHO ഉണ്ടായിരിക്കും, വേറൊരു CH3CHO ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ഈ CH3CHOനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് CH3CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CHCHO അല്ലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തെ 2 ഹൈഡ്രജനും ഇവിടത്തെ ഓക്സിജനും വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജനും, അതായത് ഈ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ദിസ് എൻറ്റയർലി ഗിവൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, CHOന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ, ഇവിടെ 3 ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ 2 ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ഹൈഡ്രജനെ ലൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം. അതായത് ഈ CHO എന്ത് ചെയ്തു? ഓക്സിജനെ ലൂസ് ചെയ്തു. ഈ CHO ഓക്സിജനെ ലൂസ് ചെയ്ത് ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാധനം നേരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് 6-membered ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റിങ്, the 6-membered ring is now converted into the 5-membered ring, and that 5-membered ring is going to have a double bond. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് 2 കാർബൺ. ഇവിടെ ഈ CHന്റെയും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഇവിടെയും ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു. അതായത് എനിക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു, ഈ കാർബണിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു CH ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ ബി. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? മനസ്സിലായോ ഇത് എങ്ങനെയാ വന്നേന്നുള്ളത്? ക്ലിയർ ആണോ? മിസ് ഇത് വരച്ച് കാണിച്ചു തരണോ മിസ്? സൈക്ലിംഗ് അല്ലാതെ മറ്റേ തരത്തില് ക്ലിയർ ആണോ? മിസ് ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞു തരണോ? ക്ലിയർ ആണോ? എങ്ങനെ വന്നേന്ന് മനസ്സിലായോ? ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഇതും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആലിഫാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നതേ. മനസ്സിലായോ? സോ ഇവിടെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് മീൻസ്, ഇവിടെ ഈ CHO ഇങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു, ഓക്സിജൻ പോയി, ഇവിടെ നിന്ന് 2 ഹൈഡ്രജനും പോയി. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഒരേ കോമ്പൗണ്ടിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദീസ് 2 ആർ ഇൻ ദ സെയിം കോമ്പൗണ്ട്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? CHO വിൽ ബി ഗോയിങ്. CHOനുള്ള ഓക്സിജൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഓക്സിജൻ ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ്. ദിസ് കാർബൺ ഇസ് അഗൈൻ ദർ. ഈ കാർബണും കൂടിയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഈ കാർബണും ഈ COന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ ആൽഫ കാർബണും കൂടിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാണ്. വിത്ത് ത്രൂ വാട്ട്? ഈ ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട്. ഇതിന്ന് ഈ ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു. ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ?
ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? Shamna Fatima, very good. Others, is that clear? How was the question, children? അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ മക്കളെ? അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ? Okay, next question. The major product D of the following ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. You have given with the nitrobenzene. Nitrobenzene is undergoing the reduction in the presence of SN and HCl. Then they are undergoing the CH3CO twice of pyridine in the presence നടക്കുന്നുണ്ട്. Okay, എന്നിട്ട് Br2 ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Br2 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് C കിട്ടുന്നുണ്ട്. C യിലേക്ക് H plus ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ D കിട്ടുന്നുണ്ട്. What is the final product? വെരി ഗുഡ് ഹേമാനത്, കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് NCERT-ലുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ. NCERT എക്സാമ്പിളറിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം NCERT എക്സാമ്പിളറിലുള്ളതാണ്. യെസ് ഹേമാനന്ദ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ. വിബത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദേവു, റയാൻ, ഹൃദ്യ, ശ്രേയസ്, കറക്റ്റ് ആൻസർ. സൂപ്പർ. അതായത് you have the nitrobenzene. Nitrobenzene is undergoing the reduction, which is SN/HCl. They will be forming the aniline. Aniline is undergoing the reaction with the pyridine in the presence of CH3CO. Ethyl acetate. So they will be creating ഇതിലേക്ക് Br2 in the presence of acid ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക മക്കളെ? Br2 in the presence of acid ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? CO. അയ്യോ ഒരു മിനിറ്റ്. No. I made a mistake. CH3COO twice in the presence-ലാവുമ്പോൾ they will be giving you NHCOCH3. Yes. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് Br2 ആഡ് ചെയ്യും. NHCOCH3 ആണ്. NHCOCH3 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? എന്നിട്ട് Br2 in the presence of CH3COCH ആയിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രോമിനേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ? ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്യും. അതിന്ന് H+ന്റെ അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതെന്താ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? NHCO NH2 എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ NH2 ആഡ് ചെയ്യും, ബ്രോമിൻ വരും. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Option B is the correct answer. Yes. Acetanilide. Yes, ഹേമാനന്ദ്. ഞാനത് അറിയാതെ എഴുതി പോയതാണ് അമ്മയുടെ. വേറെ ഏതോ ഒരു ഓർമ്മയിൽ എഴുതി പോയത് അമ്മയുടെ. Shall we move to the next question, children? Okay. Which of the following compounds give both a positive tolerance test and Fehling test? നമുക്കറിയാം ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദി ബോത്ത് അലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് അറോമാറ്റിക്. ഫെലിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? എല്ലാ ആൽഡിഹൈഡ്സും ഉണ്ട്. അറോമാറ്റിക്കും റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് അറോമാറ്റിക് ഓർ ആൽഡിഹൈഡ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഗിവിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് അല്ലേ? നൗ ഫെലിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് മാത്രമായിരുന്നു? ഫെലിംഗ് ടെസ്റ്റ് വാസ് ഓൺലി ഫോർ ദി ആലിഫാറ്റിക് ആണ് അല്ലേ? ആലിഫാറ്റിക് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ വരുന്നത് അറോമാറ്റിക് ആൻഡ് ആൽഡിഹൈഡ് ആണ്. സോറി, അറോമാറ്റിക് ആൻഡ് ആലിഫാറ്റിക്. സോ വിച്ച് വൺ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? COCH3 ആണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് കംസ് ഇൻ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ദാറ്റ് ആൽഡിഹൈഡ്. ഇതും അതെ. ഇനി ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതാ? ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ സി. യെസ് ഷംന. യെസ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ദേവു. കറക്റ്റ് ആൻസർ. യെസ്. ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മിസ് പോട്ടെ. Given below are the two statements. Statement 1 is the highest fluoride of Mn is MnF7. The actinoid contraction is due to the poor shielding effect of S6F electrons. ഏതാണ് കറക്റ്റ്, ഏതാണ് റോങ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് വൺ ഇസ് കറക്റ്റ്, വിച്ച് വൺ ഇസ് റോങ്? ഓക്കെ, വിച്ച് വൺ ഇസ് കറക്റ്റ്, വിച്ച് വൺ ഇസ് റോങ്?
Ma'am, talk to me 2 minutes in late. Okay. Try it again. Makle, always remember Mn, even though they do have the +7 oxidation state, okay, they do have the +7 oxidation state. Please, ma'am, എന്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. What is this talk, ma'am? Talk to me 2 minutes. I didn't get you, Hemanand. What was that? Please, ma'am, option C. മിസ് ചെയ്ത് വരെ എന്നത് ഫുൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടോ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, KBC പോവാണോ? ടാറ്റോ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ഡി Mn2O7. എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. In last, okay. Talk to me for 2 minutes in last. Okay, I'll do that. Okay. So, makle, listen carefully. Here, the first statement is they are telling Mn ennu parayunnathu +7 oxidation state is possible. So, as we can see that MnF7 is a normal one, it is possible. But here, the trick is even though Mn is +7 oxidation state aanengilum, fluorine is highly electronegative. They have a lot of നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻ ദെയർ. നമ്മുടെ മൊത്തം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളോട് വന്ന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ 7 ഗുണങ്ങളോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂ. ദാറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ഓൾസോ. ഫ്ലൂറിൻ ഈസ് ഹൈലി ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് നേച്ചർ ഓൾസോ. സോ Mn don't have the capacity to hold this much +7 chlorine. ക്ലോറിൻ അല്ലല്ലോ മക്കളെ, ഇവിടെ ഫ്ലൂറിൻ ആണേ, ഫ്ലൂറിൻ. അതായത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് പവർ ഉള്ള ഫ്ലൂറിന് അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് Mn ഇല്ല. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് മീൻസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് റോങ്. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് ആണ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് you know that lanthanoid contraction is the same as actinoid contraction is also there. That is due to the presence of shielding of 5f orbital, not 6s. So I can say that both the statement 1 and 2, the note here, those who don't know about the actinoid contraction, make sure that this is the point. Okay, make sure that this is the point. Mn2, see, either Mn2O7, that is possible, but that is possible, but ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ fluorine is highly reducing agent, reducing power ഉണ്ട്. So what happens means Mn ആ ഒരു പവറിന്റെ ഒപ്പം withstand ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So even though they have the +7 oxidation state, they are not possible to create the bond with the fluorine. Okay, so that is the first one. Second one is actinoids ennu parayunnathu, it's due to the not about the 6f, it's about the 5f. Clear? Super. Shall we move to the next question, children? Adutha question like po. Okay, next question. So choose the correct answer from the options given below. So you have this NS2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലിഥിയം ആണ് വരുന്നത്, ഹീലിയം ആണ് വരുന്നത്, ആൻഡ് ദിസ് NS2NP1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിഥിയം ആണ്, NS2NP3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോറോൺ ആണ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദി പെർട്ടിക്കുലർ. ബോറോൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ 8 വരുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ? Just a second. The NS2, NP1, NP3, NP6. Then the choice. What is the question here actually? Electronic configuration of the neutral atom തന്നിട്ടുണ്ട്. N is equal to 2 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2s2 വരുന്നുണ്ട്, 2s2 2p1 വരുന്നുണ്ട്, 2s2 2p3, 2s2 2p6. Okay. So this is going to be neon. This is going to be 2s2 2p1. This is going to be the nitrogen. Okay. Now question is list 2 എന്ന് പറയുന്നത് first ionization enthalpy ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, first ionization enthalpy. Find out the first ionization enthalpy മക്കളെ. This is NS2NP6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ inert ആണ് അല്ലേ? They are inert. So they are inert means I can say that D is going to be have first option. Alle?
D is going to be have first option. D is first option. Okay. Next one എന്ന് പറയുന്നത് NS2 NP3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2s2 2p3 means they will be having the next highest ionization enthalpy അല്ലേ? So option C എന്ന് പറയുന്നത് they will be having the next highest, which means 1401. So option C will be having fourth one. Option C will be this option got. പിന്നെ വരുന്നത് NS2 NP1 ഉം NS2 ആണ്. Okay. So NS2 എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിനെക്കാട്ടിലും because fully filled അല്ലേ. So we can say that A is going to have second one. A is going to have second one. Option A is the correct answer. Yes, option A is the correct answer. Clear ആവുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? This is clear. Option A is the correct answer. Value of the first order. How much is the hi Hilal? How much is the you are going coming 9:46 അല്ലേ? You probably ഒരു half an hour, max to max half an hour. Okay. So next one, the value of the first four ionization potential of an element are 68, 370, 400, 480, 485. It belongs to ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് it belongs to ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് first four ionization potential. So you can say that this is lithium, correct? അത് lithium ആണ്. Next one എന്ന് പറയുന്നത് boron ആയിരിക്കും. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് sodium. So first one, which one will be having more? Okay, Hilal. ഇവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. They have this one as the first one. Valence electron ഇത് 1 ആണ്. ഇവിടെ വരുന്നത് 3 ആണ്. ഇവിടെ വരുന്നത് എത്രയാണ്? Again 1 ആണ്. ഏറ്റവും കുറവ് ഇതിനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, which means we can say that ഇതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നുണ്ടാവുക. കുറവ് സോഡിയത്തിനും ലിഥിയത്തിനും വരും. പിന്നീട് അത്രയും ഹൈ ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് if they given the 1 electron, if they give this 1 electron, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്ത് 2 ആയി കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ബിക്കോസ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, 1 ആണ് 2ലും. സി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. യെസ് 1 and 3 കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓൺലി. ലിസൺ കെയർ. നോ, യു ആർ നോട്ട് ദർ. Okay, Hemanand, listen carefully everyone. See, in this question, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കളെ. എല്ലാത്തിൻ്റെയും എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So if that 1 is given, 1 is gone, they will be getting the stability. So in that sense നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരേ ആൻസർ ആയിട്ടാണ് വരിക. പക്ഷേ in depth when you are going, you can say that ഇവിടെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഇവിടെ പക്ഷെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 2 എണ്ണം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണല്ലോ, കാരണം എസിലാണല്ലോ. So they will be, SLS n is equal to 2 ആണല്ലോ. So they will be having 3. Here is again 1. അപ്പോൾ 3 ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 പോയതുകൊണ്ട് they don't want to give that much energy. So which means ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിനും എന്ത് ചെയ്യണം? 1 പോയത് എന്ത് ചെയ്യണം? They have to give more energy. Double, triple, 4 times in energy കൊടുക്കണം. So we can say that A and C is the correct answer. Clear ആണോ? This is how you have to find out when the എല്ലാ എന്താ പറയാ, എല്ലാ conditions are fulfilled. If the conditions are fulfilled, you have to do like this. Okay, clear അല്ലേ? Okay, shall we move to the next question? The correct set that contain all kind of basic, acidic, amphoteric and neutral. So you have to find out the basic first, then acidic, then amphoteric and then neutral. A basic, acidic, amphoteric and neutral. So ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് Na2, K2O, Al2O3, AsHO3 വരുമ്പോൾ ബേസിക് ഓക്സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതായിരിക്കും ബേസിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക? തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ K2O is a basic oxide. ഇതും ബേസിക് ഓക്സൈഡ് ആണ്. പിന്നെ acidic oxides എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is not comes under the category of acidic oxides. This is also not acidic oxide. This is acidic oxide.
ഇനി amphoteric എന്ന് പറയുമ്പോൾ AS2O3 is amphoteric, Al2O3 is amphoteric. Option C is going to be the correct answer. Neutral കൂടി വരുമ്പോൾ NO is the neutral. Option C, not A. They are asking about the basic, acidic, amphoteric and neutral. Yes. Options A. Allah. Makle, see how acid, basic, and how come this is acidic? How come K2O acidic ആയിട്ട് എങ്ങനെ വരിക? K2O എങ്ങനെ acidic ആയിട്ട് വരിക? K2O won't comes in the category of acidic, right? Find it out again. Option C. No, it's C na. N2O. It's acidic. Find out the basis as the property of N2 and CO. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും. Okay. Next question. CH3, CH2, C triple bond CH plus HCl gives B. ആ ബിയിലേക്ക് HCl ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഈ HCl എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് തരുന്നത്? B ആണ് തരുന്നത്. ഇതിലേക്ക് HI ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ we are getting C. പ്രോഡക്റ്റ് C ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. It's the option. ആണോ ഹിലാൽ? Okay, find it out. ഞാൻ നോക്കാം. I will check it again, okay? What is the, okay, just do it others. What is the nature of CO? Carbon monoxide in nature എന്താ മക്കളെ? എന്താ എനിക്കൊന്നും കാണാത്തെ? നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? കിട്ടിയോ മക്കളെ? which one is the correct answer? Option B. Yes. CH3 CH ആദ്യം ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അതിലേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? Cl ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യും, ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യും. വീണ്ടും ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് I ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യും, ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യും. So we will be getting Cl ഉം അയോഡിനും ഒന്നില്ല അല്ലേ? Option B is the correct answer. ഹിലാൽ, N2O യും എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആണ്. And CO also. അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ഓപ്ഷൻ വരാത്തത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ. യു ഹാവ് ദ ആസിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആസിഡ്, ആൽക്കഹോൾ, they will be giving you esters. Esters is reduction, undergoing the reduction in the presence of nickel bar palladium in the presence of heat. So we can say that they will be forming CH3. എന്തായിരിക്കും ഇവർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മക്കളെ? ഇത് റിഡക്ഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്ത എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക? CH3, CH2OH plus
CH3 CH2OH അല്ലെ, ethanol കിട്ടും. So we can say that the option B is the correct answer. Option B. Esterification. Esters കിട്ടും, esterification undergo ചെയ്യും, and they will be reacting with the hydrogen. They will be reacting, hydrogen അല്ല, they will be reacting undergoing the reduction in the presence of hydrogen, bar, nickel or palladium. ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? എത്തനോൾ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ആസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആൽക്കഹോൾ ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, നോട്ട് സി ഹേമാനന്ദ്. ഓപ്ഷൻ ബി എത്തനോൾ ആണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, CH3COOH in the presence of PCl5. ഓക്കെ, PCl5ന്റെ കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു COCl എന്ന് പറയുന്ന അസൈൽ ക്ലോറൈഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പലേഡിയം BaSO4 എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് റിഡക്ഷനാ മക്കളെ? ഓക്കെ, ഒരു റിഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. എന്നിട്ട് ആ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് സോഡിയം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വിച്ച് മീൻസ് ആൽഡോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് Q ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടുപിടിച്ചത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡു ദ ആൻസർ. എങ്ങനെയാ മക്കളെ ഇത് ഉണ്ടാവുക? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. CH3COOH in the presence of PCl5. CH3COCl. That is reacting with the hydrogen in the presence of palladium BaSO4 എന്ന് പറയുന്നത് റോസ്മണ്ട് റിഡക്ഷൻ ആണ്. That will be giving you aldehyde കിട്ടും. ഈ ആൽഡിഹൈഡിലേക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് NaOH എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷനാ. So that will be giving you CH3 CH double bond CH CHO. Option B. Option B. B is the answer, not A. മക്കളെ ഇത് ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാനാ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് ആണ് നോർമൽ ആൽഡോൾ, ക്രോസ് അല്ല നോർമൽ ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാച്ചാൽ ഈ CH3 ഈ ഹൈഡ്രജനെയും ഇവിടെ രണ്ട് വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. -H2O ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഈ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആവാം. അതായത് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ CHO കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓക്സിജന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആൽഫ ഹൈഡ്രജനും രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും പിന്നെ ഒരു ഓക്സിജനും. ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കണം ഓക്സിജൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാണ് ഓക്സിജൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ഓക്സിജനും കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ CH വന്നു. രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ CH ഉണ്ടാവും. ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം പോയല്ലോ. CHO. Yes Hilal, very good, very good. ക്രെട്ടനാൾഡിഹൈഡ്. ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? മാറിപ്പോയതാണോ? കുഴപ്പമില്ല. ക്രെട്ടനാൾഡിഹൈഡ്. വെരി ഗുഡ് ഹിലാൽ, സൂപ്പർ. ഹിലാൽ, ആർ യു റിപ്പീറ്റർ ആണോ? ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഐ ഗസ് നോ നാ. നീ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോ മാം. You are not a repeater if I'm not wrong. Okay, next question. Accession phenoxide ion, that is 6H5O minus, is more reactive than phenol towards the electrophiles. Phenol is less acidic than the nitrophenol. Okay, you are a repeater. Okay. Yes, Geeta. പറയൂ. ഗീതനെ കണ്ടിട്ട് കുറേ കാലമായല്ലോ. No, my friend. Yeah, ma'am. മിസ്സേ പോവാ. ഓക്കെ ബൈ. ഉറക്കം വന്ന് തൂങ്ങുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഉറക്കമാണ് ഗൈസ്. മക്കളെ, ഫിനോക്സൈഡ് അയോൺ C6H5O minus is more reactive than the phenol towards the electrophiles എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. That is correct. And phenol is less acidic than the paranitrophenol is also correct. But ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ ഇതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല. എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണ്. ബട്ട് എ is not the correct explanation for the B, right? I mean, R is not the correct explanation for the A. അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും അല്ല, എ അസെഷനും റീസണും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്, പക്ഷെ എന്തല്ല, എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കറക്റ്റ് അല്ല. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ മിസ്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ.
നമുക്ക് ഫീനോൾ പ്ലസ് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫീനോൾ പ്ലസ് CH3 NaOH തന്നിട്ടുണ്ട്, സോഡിയം ഫിനോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫീനോൾ പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് HNO3 തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആൻസേഴ്സ്. ക്യുക്ക് മക്കളെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു CET-യിൽ ആക്ച്വലി അത് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോഴ്സ്, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു CET ട്രിവാൻഡ്രത്തെ അല്ലേ പറയുന്ന ഗീത? CET-യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉണ്ടോന്ന് വലിയ പിടിയില്ല കേട്ടോ. ബട്ട് ഐ ഡു ഗസ് സമ്മത മെഡിക്കൽ കോളേജ് അത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ, ഐ ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ് മക്കളെ, ഫിനോൾ പ്ലസ് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെ. ഫിനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് 2,4,6 ട്രൈബ്രോമോ ഫിനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് കളർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ്. ഇനി ഫിനോൾ പ്ലസ് CHCl3 പ്ലസ് NaOH എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇനി ഇത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇത് റിമൺ റിയാക്ഷൻ ആണെന്നറിയാം. സോഡിയം ഫിനോക്സൈഡിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കോച്ച് റിയാക്ഷൻ ആണെന്നറിയാം. അതേപോലെ ഫിനോൾ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HNO3 എന്ന് പറയുന്നത് പിക്രിക് ആസിഡ് ആണെന്ന് പറയാം. സോ ഓപ്ഷൻ A is the correct answer, as simple as that. Okay. അതായത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ when I was studying they were having, I mean if I'm not wrong, ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. യെസ്, ഇപ്പൊ അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ റീചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ, കൺഫേം ചെയ്യും. പിന്നെ അവർ കൊണ്ടുവന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട്. Ma'am, please answer my ones. Ma'am, you did not give your WhatsApp number. We are not supposed to give the number to the to the students. Okay, we can collect through this now. Now, to obtain 3-methyl butane 2-ol from acetaldehyde, the Grignard reagent used is. ഏത് Grignard reagent ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. What is the Grignard reagent used? Yes, Hilal, correct answer. The മോളൊക്കെ correct answer ആയിരുന്നു കേട്ടോ മുമ്പത്തെ. The previous one was correct answers only. Very good, very good. Now, tell me this question. To obtain 3-methyl butane 2-ol, 3-methyl butane 2-ol from acetaldehyde, the Grignard reagent used. It's very easy question. Meth, eth, prop, but. രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് you have the OH and third position you have the methyl group. ഇതിൽ methyl group ഇവിടേക്കായിരിക്കും OH വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ? ഇത് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരിക. So option D is the correct answer. Yes. Option D is the correct answer. Why, man? Hilal, we are not supposed to give the number or any other personal information in this platform. We are not supposed to share anything in this platform. Okay, hope this helped. Okay, and moreover, if I want to know that whether you got the NEET or whether you became a doctor, I will get to know that. Okay, don't worry about it, I will get to know that. I want to visit Kerala. Yes, you can visit Kerala after clearing RE-NEET. Okay, now so the option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Okay, next question. Identify the products of the following reaction. You have the methanol. Methanol is there, then they are reacting with the benzene carbaldehyde and concentrated NaOH. Okay, if it is a dilute anengil, you can say that aldol condensation ആയിരിക്കും. If it is a concentrated, means it's not aldol condensation, it's going to be Cannizzaro reaction. You remember about it? Correct? You remember Cannizzaro reaction, na? So tell me the answer for this reaction. Hilal, Hemanand, Rayan, tell me the answer. We have only few questions more. Okay, ഇതിന്റെ ആൻസർ Cannizzaro reactions. Yes, Hilal. Yes, very good children. Super. അടിപൊളി guys. എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക Cannizzaro reaction വഴി? Methanol ആകുമ്പോൾ we will be getting CH3COOH and benzaldehyde will be getting എന്തായിരിക്കും? Benzoic acid അല്ലേ? That will be getting benzoic acid. Methanol and just a second. Methanoic acid and phenyl methanol എന്ന് പറയും. Just a second. Carbaldehyde അല്ലേ? ഇതാണ് കേട്ടോ മക്കളെ.
Alcohol. Redox reaction, alcohol. I made a mistake. Phenyl methanol kittum, benthanoic acid kittum. Okay. CH3COH carbaldehyde ആകുമ്പോൾ benzene carbaldehyde ആകുമ്പോൾ CH2OH കിട്ടും. Okay. Next question. C6H5NO2 in the presence of certain HCl, they are getting A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടി. So we can say that NO2 in the presence of certain HCl എന്ന് പറയുന്നത് aniline ആണ്. Aniline is reacting with the benzene diazonium chloride which is yellow colored compound ആണ്. അതായത് ഈ benzene diazonium chloride ആയിട്ട് react ചെയ്യുമ്പോൾ they are getting an yellow colored compound. Now you have to know that പ്രോഡക്റ്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആണോ, ബി ആണോ, സി ആണോ, ഡി ആണോ? ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിൽഡ്രൻ. എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് അറിയാം? ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ സാധനം പറഞ്ഞു തരട്ടെ. Cl പോവും, ഇവിടുന്ന് നൈട്രജനും പോവും. എന്നിട്ട് Cl പോവും, ഈ നൈട്രജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആനിലിനിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എ. യെസ്, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നീരജ്. ഹേമാനന്ദ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ശ്രേയ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Yellow precipitate, right? Yes. Do you know what is this reaction? Yes, Hilal, very good. Para amino azobenzene. Super. Adipoli, guys. Abraham Shamil, yes. Do you know what is this reaction, makle? Gabling reaction, girls. Shall we move to the next question? Given below are the two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion എന്ന് പറയുന്നത് aldehydes are more reactive than the ketones towards the nucleophilic substitution reaction. Greater steric hindrance of alkyl group and the electron releasing plus I effect in ketones make the aldehydes more reactive than the ketone towards the nucleophilic substitution reaction. Which one is the correct? തെളിപ്പോ? Yes, Hilal, correct. Yes, super. എല്ലാരും അടിപൊളിയാണ്, അടിപൊളി മക്കളെ. What is the answer for this, മക്കളെ? വേഗം. Yes, option C, because you know that aldehydes are much more reactive towards the nucleophilic substitution reaction, towards the addition reaction than the ketones. And the reason is, you know that CH3 group കൂടുന്തോറും what will be happening? Plus I effect will be increasing. So this carbonyl carbon or carbon CO എന്ന് പറയുന്ന carbon has to be act as an electrophile. Then only nucleophile will be adding. But they will not be act as a electrophile. They will be having more electron density, right? അതുകൊണ്ടാണ് ketones അവിടെ less reactive ആവുന്നത്. So option C is the correct answer. Both A and B are true. R is the correct explanation of the A. Amir, yes, very good. Super മക്കളെ, super. ഒരു question ഉണ്ട് ഇവിടെ. Identify the non-suitable reagent for the CH2CN നെ, okay, CN ഗ്രൂപ്പിനെ CHO aldehyde ആക്കി മാറ്റാൻ non-suitable ആയിട്ടുള്ള reagent ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. They are asking about the reagent. Find out the reagent. അമ്മേ, okay, when H3O plus when they heated to the CN, they will be undergoing acid. അല്ലെ, ഇത് ആസിഡ് ആവും. ആസിഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ആൽക്കഹോൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that will be under to the ester. Esterലേക്ക് when we are adding the dival, it will be going to the CHO. So this is a suitable reagent. They are asking you non-suitable reagent. And dival in the hydrogen in the followed by the water also, we can directly convert this particular one. That is also correct answer, right? Right or wrong? Dival വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can convert CN to CHO. Now next one, Salicylic chloride, which is നമ്മുടെ Itard reaction, നമ്മുടെ Stephan reaction ആണിത്. This is also possible, അല്ലെ? CN വെച്ചിട്ട് CHO ആക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് വെച്ചിട്ട് CN എന്ന് പറയുന്നത് what they will be undergoing? CN will not be, will the CN will undergo to the CHO when they add lithium aluminum hydride? Listen carefully, makale. If this
CN ഉണ്ടെങ്കിൽ that will be undergoing into NH2 അല്ലേ? ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ നോട്ട് വിത്ത് ആൽഡിഹൈഡ്. ആൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് ഇവർ മാറുന്നില്ല, ആൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ടല്ല മാറുന്നത്. കറക്റ്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഡി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് നോട്ട് ദ പോസിബിൾ വൺ. Okay, see, we can do it with the A, B, C. Yes, I got it, Hemanand. But D is not possible because lithium aluminum hydrate, when the CN group is CN, C triple bond and like lithium aluminum hydrate adding that they will be ended to the aniline. Amines, right? Correct? Okay, so we cannot make that with this. Next question. Select the correct statement regarding the particular product Z. Okay, you have the benzene. Benzene is reacting alkylization ആണ്. CH3Cl, CH2Cl in the presence of AlCl3. They are undergoing the 2Cl2 in the presence of sunlight and it is undergoing the reaction with the aqueous KOH. Okay, so you are supposed to find out the Z. ആലോചിച്ച് ചെയ്യാട്ടോ ഇതിന്റെ ആൻസർ. ആ CH2 എന്തായിരിക്കും? That will be replaced with the Cl, right? Now, while we add aqueous KOH means aqueous KOH, aqueous and alcoholic. If it is alcoholic, we can say that elimination would have undergone. Now, aqueous KOH means it's not elimination. ഈ particular one എന്തായിട്ടാ മാറുന്നുണ്ടാവുക? ഇവിടെ OH, Cl is replaced with OH and this is very, very unstable. Right? കാർബണിന്റെ മേലെ 2 OH വരികയാണെങ്കിൽ highly unstable ആയിട്ടുള്ള വണ്ണാണ്. So what happens? ഇതിന്ന് വാട്ടർ റിമൂവ് ആവും അല്ലെ? റിലീസിങ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഹാപ്പൺ. ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ OH രണ്ടും ജെമിനാല അല്ലേ? ഇപ്പൊ രണ്ടും ഒരേപോലെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ they are highly unstable. കാർബണിന്റെ മേലെ ഒരു OH 2 OH വരാൻ highly unstable. So they will have to change and they will be removing the water. വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട്, ഈ OHന്റെ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്തായിട്ട് വരും? ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്തായിട്ടും കാർബണിന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരും. So the product is going to be acetophenone. Okay, Shreyas, bye. As the later product ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് can be obtained through the Friedrich-Crafts, easily oxidized with the tolerance reagent. No. On drastic oxidation, H2S will give aliphatic acid, COCH3. No, aliphatic കിട്ടില്ല. Can be obtained through the aliphatic is not possible. Can be obtained through the Friedrich-Crafts acylization. Yes, acylization. CH3COCl വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we can get it. Option C. Not B, my dear students. Option C is the correct answer. And I hope this is clear for everyone. Clear alle? Next question. Okay, next question. The major product Q in the following sequence NO2, that they have given you a compound and that compound is reacting with HBr in the presence of benzoyl peroxide. So anti-Markovnikov rule followed by AgCl and nickel in the presence of H2. Okay, so what happens to this product? Now, speed. I'm going a little faster, children. This is NO2 in the presence of HBr followed by the benzoyl peroxide means I can say that anti-Markovnikov addition will be undergoing and bromine will be creating here. ഇതിലേക്ക് AgCN ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ I can say that ഇവിടെ അതായത് NO2 ഉണ്ടായിരിക്കും, CH2 CN ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? യെസ്. ഇനി CH2 CN എന്താ നടക്കുന്നത്? ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ, ഹൈഡ്രജന്റെ അഡീഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രജന്റെ അഡീഷൻ എങ്ങനെയാ മക്കളെ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക? മക്കളെ ഒരു മിനിറ്റ്, 1 second.
Second, one second. NC ആണ് കേട്ടോ. AGCN അല്ലേ, KCN അല്ല, it's not KCN, it's NC. അതിലേക്ക് hydrogen in the presence of nickel add ചെയ്യുമ്പോൾ what will be happening, my dear students? Hydrogen in the presence of nickel add ചെയ്യുമ്പോൾ correct, right? So we can say that which one will be the correct option here? Primary alkyl amino group only, no. Secondary alkyl amino group only, no. Primary alkyl amino, secondary alkyl amino, no. One primary aryl amino group and secondary alkyl amino group. Option D. ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. യെസ്. ഞാൻ ഇവിടെ സി മക്കളെ, ഇറ്റ് വാസ് ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് KCN. ഞാൻ KCN വെച്ചിട്ടാണ് CN എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ്സ് AGCN. So you have to write it as NC. Okay. Next question. Only 2 more questions, children. 2 more questions. The benzenamine gives a stable diazonium salt on diazotization of at 0 degrees Celsius to 5 degrees Celsius. Benzenamine ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. Benzenamine, okay. Acetic acid does not form yellow precipitate with NaOH and I2. Which one is the correct statement? Benzenamine gives a stable diazonium salt on diazotization at 0 degree 5 degrees Celsius. 0 to 5 degrees Celsius. True. Acetic acid does not form. They won't be forming the yellow precipitate with NaOH and I2. Correct? So we can say that both option 1 and 2 are true. Option A. Option A. Option A. Check it out one more time, children. Check it out. Next question. Which of the following is not a proper match? They are finding out the not a proper match. Okay. Proper match ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? Not a proper match. Okay. Now CH3CHO in the presence of OH minus, we are getting CH3CHOH CHO. See, this is CHO. Okay. So this is again replaced and the double bond will be coming here. അതാണ്, this is aldol condensation. True. CH3CHO in the presence of alcoholic AOH ethylene glycol അടുത്ത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രസിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ hydrocarbons is getting Wolff-Kirschner reaction. True. CH3Cl in the presence of hydrogen bar palladium BaSO4 gives CH3CHO. Is this correct? Is this reaction is correct? Yes. Rossmann reduction അല്ലേ വരുന്നേ? അല്ലേ? Hydrogen in the presence of palladium, Rossmann reduction. This is one is strong. Next, C6H6 in the presence of CaOHCl, C6H5CHO. CHO വരുന്നതെങ്കിൽ Gattermann-Ghosh reaction. That is true. So this is wrong. Option C. അല്ലേ? Yes. Option C is the correct answer. Clear ആണോ മക്കളെ? Clear ആയോ? Okay. Is that fine, everyone? So this was about the whole session. I hope the session was useful for you guys. Someone has to talk to me. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ? Do you have any doubt? Icus Clemenson എന്ന് പറയുന്നത് Zn in the bar of Hg ആണ് കേട്ടോ. Clemenson reduction എന്ന് പറയുന്നത്. And that also from the hydrocarbon. Yes, Hemanand. Tell me. So I hope the session was useful for you guys. Okay, ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. Set ആയിരുന്നു. Yes, Hemanand, tell me, do you have anything to, any concerns or something? പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, you won't be understanding, right? Are you guys are studying? Everything is perfect. Don't be stressed. Be happy. Be cool. Okay? So you guys are giving your to the maximum. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും maximum കൊടുക്കും. I'm not attending the session onwards. Why, Hilal? Why? Give me speech on my name. അത് ശരി. എനിക്ക് ടാസ്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ? Oh, why, Hilal? What happens, Hilal? You are not attending the session. ഇതിന്റെ PDF, okay? Okay, these PDFs will be available in the particular app. You can check it out. നിങ്ങളുടെ PWന്റെ ആപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. You just want to download the app. Just give your mobile number and log in.
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആവേശം നീറ്റ് ആവേശം എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ നോട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ്. ഓക്കെ okay Hilal, okay Hilal, what happened Hilal, why you guys are going somewhere or something? Ma'am, please, I don't know. Okay students, okay, so study well, be prepared, be happy, drink lot of water, നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക, നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക, ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കരുത്. ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ല റാഫി, ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ആപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ടെൻസ്ഡ്, നമ്മൾക്ക് ടൈം ഉണ്ട്, യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഹേമന്ത്, ഹിലാൽ, റാഫി, ആമി, then I don't remember the names, Krishna, a lot of people are there now. Okay, so I hope the session was useful for you guys. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഈ ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. I won't be here for the 1 week. Like Saturday you will be having the class of chemistry Shyam sir. So you will be having the class of chemistry Shyam sir on Saturday. Next week we will see. Okay, it's okay Omana, it's okay Krishna, you can watch it later. Okay, no issues. Take care, bye-bye, good night, study well, be happy, don't get stressed. This is easy. Next session probably is Saturday end ട്ടോ. This coming Saturday, this is Saturday na, the coming Saturday you will be having the session for the Shyam sir. He will be more focusing on the physical and inorganic portions. So ആളുടെ session ഉണ്ടായിരിക്കും ട്ടോ. Next week I will be handling. Okay, bye Hilal, thank you Anakha for being with me. Bye Hemant.